第4週、今週のおさらい。Today's quiz. What is this Japanese word? Answer. 買う、 Today's Japanese word is 買う、 repeat after me. 買う、買う。Today's phrase is ジュースを買う、ジュースを買う。 see you tomorrow. また明日ね。 Today's quiz. What is this Japanese word? Answer. 置く、 Today's Japanese word is 置く、 repeat after me. 置く、置く。 Today's phrase is 本を置く、本を置く。 see you tomorrow. また明日ね。 Today's quiz. What is this Japanese word? Answer. 持つ、 Today's Japanese word is 持つ、 repeat after me. 持つ、持つ。 Today's phrase is 本を持つ、本を持つ。 see you tomorrow. また明日ね。 Today's quiz. What is this Japanese word? Answer. 引く、 Today's Japanese word is 引く、 repeat after me. 引く、引く。 Today's phrase is バイオリンを弾く、バイオリンを弾く。 see you tomorrow. また明日ね。 Today's quiz. What is this Japanese word? Answer. 疲れる、 Today's Japanese word is 疲れる、 repeat after me. 疲れる、疲れる。 Today's phrase is 走ったら疲れる、走ったら疲れる。 see you tomorrow. また明日ね。 Today's quiz. What is this Japanese word? Answer. 起きる、 Today's Japanese word is 起きる、 repeat after me. 起きる、起きる。 Today's phrase is 鳥の声で起きる、鳥の声で起きる。 see you tomorrow. また明日ね。 Today's quiz. What is this Japanese word? Answer. 行く、 Today's Japanese word is 行く、 repeat after me. 行く、行く。 Today's phrase is 学校へ行く、学校へ行く。 see you tomorrow. また明日ね。今週もお疲れ様でした。また来週ね。